First, we'll start with the Sarindra. Please be seated. So, today's speaker is Dr. REJNA, consultant pulmonologist, District TB Center, and we have the presence of another Dr. Ashwin, District TB Officer. So, I invite Secretary to speak a few words about the association of this. Good evening to all. Association matter membership drive campaign membership total 52 memberമാരായിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ മെമ്പർമാരെ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് വേറൊരു വിഷയം പറയാനുള്ളത് 3 മെമ്പർമാര് ബ്രാഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കണ്ണൂർ മലബാർ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് 3 പേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നതിന് അഭിപ്രായം പറയണം. റീസൺ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, റീസൺ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് അതിലേക്ക്. സർ 3 മെമ്പർമാര് കണ്ണൂർ ഐമയിലെ 3 മെമ്പർമാര് കണ്ണൂർ മലബാർ ബ്രാഞ്ചിലോട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ വേണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ലെറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലെന്താണ്
സാറത് ആ രീതിയിൽ അവര് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സാർ, നമ്മൾ പുതിയ മെമ്പർമാർക്ക് ഒരു കൊയിലി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വകയായിട്ടൊരു ലക്കി ഡ്രോ നടത്തിയിട്ട് സമ്മാനം അനൗൺസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ സാറി ബമ്പർ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് 5,000 rupees ഡോക്ടർ പ്രീഷ MK ആണ്. പ്രീഷ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വുമൻസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മീന ജയറാം മാഡത്തെ സമ്മാനം ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ അശ്വിൻ, ജില്ലാ TV ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറാണ്. ഇന്ന് വേൾഡ് TV ഡേയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പ്രോഗ്രാമുകളും ജില്ലയിലുടനീളം നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സംഘടനകളുടെ മീറ്റിംഗ്, അവരുടെ സെമിനാർസ്, അവരുടെ ട്രെയിനിങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ പല പരിപാടികളും ജില്ലയിലുടനീളം നമ്മൾ നടത്തുന്നു. ഈ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 2025 TV എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ പോകുന്ന നമ്മളുടെ ആ പ്രോഗ്രാമിന് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ജില്ലയിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. അത് IMA, IAP, KGMA തുടങ്ങിയ സംഘടനകളാണ് സപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത്. കണ്ണൂർ IMAയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഭാവനകൾക്കും ജില്ലാ TV ഓഫീസിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ആശംസകൾ. Dr. REJNA DILNATH, consultant pulmonologist, district TB center. She is an alumni of Calicut Medical College and postgraduate medicine from Calicut Medical College. Her husband, Dr. DILNATH is a pediatrician, government service, is here. Both are active members of Parisheri IMA. Dr. REJNA DILNATH for this talk. Respected IMA President, Secretary, Senior Doctors and dear friends, it is indeed a privilege. I think it's my third session at Kannur IMA in 3 or 4 years. Today, as we all know, is World TB Day. The theme this year is Invest to End TB, Save Lives. Now, we know that UN goals, that STD goals say that by 2030, we should be having a 90% reduction in TB deaths, and there should be an 80% reduction in the TB incidence rates. But India aims to achieve it earlier. That is, in India, we aim that by 2025, we should achieve these goals. That is 90% reduction in TB deaths and 80% reduction in TB incidence rates.
Now, for that, we have a national strategic plan in place, which is 4 components. One component is detection, that is, we should detect all TB cases as early as possible, with an emphasis on patients and especially patients in the private sector. The second component is you should treat all cases with high quality anti-TB drugs. The third component that we are discussing today is preventing the emergence of TB in susceptible population. You can see this was done about 4 years back. We had made a coalition in this very hall with associations of physicians, pulmonologists, surgeons, ENT, ophthalmologists, all had joined together to form a coalition. And has that changed things? Yes, it definitely has. You can see the trend of TB notification from the private sector. This is the figures of TB cases since 2015. We had only 1,524 cases in 2015, of which only 32% were from the private sector. Then the total cases dipped a little, again increased. By 2019, we had a very much increase in cases, 1,792 cases are notified. Private notification, which dipped a little by 2018, actually started to increase by leaps and bounds. If you can see that 2018, we had 261 cases, which formed about 17% of the total cases. But 2019, we had 24% of the total cases being notified from private. And last year, in 2020 and 21, probably government sector had a large setback because most of the government hospitals were converted to COVID hospitals, and a major proportion of the patients will go into the private hospitals. It was due to the untiring efforts of probably the private doctors that we could maintain notification even in the difficult COVID times. About 34% of the current notification comes from the various private hospitals in Kannur. CBNAT also, we've noticed a proportionate increase in the CBNAT being done in extrapulmonary specimens. Now, CBNAT has become a routine investigation for everyone, like sputum AFP, microscopy, etc. Now, this is the estimated total TB case in Kerala. You can see the cases are actually declining over the years. This is the total case in 2013. Over the years, since till 2020, you can see the rate is declining. Pediatric TB also has decreased. The notification rates has increased. Estimate of the pediatric anti-TB drug sale data taken showed that the pediatric kit formulations sales actually declined by 90% from 2006 to 2019. But there is something that there is one issue that we still have to address, that is TB infection. That is, all we are doing now is detecting the TB disease and treating them, but we are not addressing the problem of TB infection. Because we know when we have patients with pulmonary tuberculosis, one common question the patients ask is, bystanders till now we did not have an answer for that. All we could tell them is, if you are symptomatic, you come and get yourself tested. There was no other alternative treatment for the household contacts. And until we address that issue, probably we cannot make TB elimination a reality. The TB infection, basically, what is a TB infection? It is basically a persistent immune response to an infection, but you don't have disease. What we say when we have a person who's manto positive, if probably we do a manto in this population, in India, most of us will be positive. That is, there is a high proportion of people in India who are TB infected. About 35 to 40 crores of Indian population are TB infected, of which 26 lakh will go on to develop TB disease. Now, even that is about 5 to 10% of them will develop disease during the lifetime, and the risk is higher during the initial 2 years. And risk is more if you are a contact of a household contact of a bacteriologically confirmed or a smear positive case. And the risk is more if you are HIV positive. Now, in a household study which was done in 2020, they found that household contacts of pulmonary tuberculosis had a baseline manto more than equal to 5 millimeter and quantiferon more than 0.35. And out of this, 2% of them develop incident TB disease. And the risk of developing TB disease decreases by approximately 60% if you give them TB preventive therapy. So this is the current trend, but this is not enough. If we aim for TB elimination, this decline alone will not be enough. So you need to give a further push. What further push can you give? Maybe something like a vaccine, but that is not something we can dream of.
a vaccine for TB has not come for a long time. We cannot hope for a vaccine to come in the coming years. So a vaccine or something like that is not practical. So what can we expect? If we give TB preventive therapy, you can hasten the decline. You can give the slope for hastening decline if we start patients on TB preventive therapy. Kerala was the first state in India to start TB preventive therapy because we have low rates of MDR. We have only 1% rate of primary multi-drug resistance. Our recurrence rates are low. We have very low, less than 5% recurrence rates in our patients. And we have a very good, strong, robust private sector in our state. So, who are the people who we plan to give TB preventive therapy? That is, who are the proportion of TB infected patients we plan to start the therapy. Now, this is a phase 1. We have started on phase 1 where we are giving TB preventive therapy to HHC's household contacts. All the household contacts of smear positive tuberculosis are being started on TB preventive therapy. Patients with silicosis, patients in other immunosuppressions, patients in anti-TNF alpha treatment, all this small subset is now being started on TB preventive. This is the phase 1. Now, once we expand it to phase 2, we will get household contacts of all pulmonary TB cases. So initially, only smear positive or microvagginally confirmed pulmonary TB contacts will be started in LTBI. In the second phase, all pulmonary TB contacts will be started. And something of interest to us, all healthcare workers with comorbidities. If any of us have, say, diabetes, or we are immunosuppressed, or we have some sort of an immunosuppressive condition, we can get ourselves tested and we will be eligible for tuberculosis preventive therapy. Also, patients on hemodialysis. They were supposed to be put in phase 1, but there is a large number, so currently we are keeping them in phase 2. In phase 3, even extrapulmonary TB contacts also, you can test them and they will be eligible for TB preventive therapy. All healthcare workers, all of us can get ourselves tested. If we are positive on TB infection testing, we will all be eligible for TB. So when you have a source case, when the contacts are exposed, 70% of them will escape with no infection. If you have a good immune system, 70% of us will escape with no infection. We won't develop disease. But 30% of this population will develop infection. Out of which, only about 5 to 10% will develop disease during the lifetime. Other than that, there is a proportion called persistent latent infection. That is, the bacilli remains latent in us with a risk. It is like a atom bomb sitting within us, which may explode, which may not. So if it may go on in later stages when you have a depressed immunity, you may go on to develop late reactivation disease. So it is this proportion that LTBI treatment seeks to address. Percentage wise, it may be small, 30%, other than 90, 95%. Percentage wise, it is small, but considering the population of India, it is a very huge figure. So like I said, all household contacts of microbiologically confirm the pulmonary TB cases. That is, our household eligible. In all HIV positive patients, we have been giving TPT for a long time to HIV positive patients. That will continue. Other risk groups, like we said, patients on chemotherapy for lymphoma, silicosis, anti-TNF treatment, dialysis, organ transplant are all eligible now. So the first step we will be taking is children less than 5 years. When you have a smear positive TB in the household and you have a child less than 5 years, what we need to do is we need to test if the child is TB. It is always important that you rule out active disease in the child before you start on TB. So child less than 5 years, you rule out active TB, that child will be eligible for TB. Suppose the mother is sputum positive and the child born to a sputum positive mother, you have to first rule out TB disease in them before you start them on TPT. Now, less than 5 years and a child, you don't need to test for TB infection. You can straightaway rule out TB disease and give them TPT. But in cases of children who are more than 5 years, this children 5 to 15 years, adults, you need to test if they have TB infection before you start on TB preventive therapy. So if we want to take TPT, we have to test if we have TB infection before we do so. So what we are presently doing is all the smear positive cases enlisted in Kannur,
We enlist all the contacts of those patients. Less than 5-year-olds, we rule out TB in the start them on TPT. More than 5-year-old and adults, we do TPT testing in them and start them on TB preventive therapy. Now, what is a household contact? Someone who shared the same enclosed living space as the patient for 1 or more nights of a frequent or extended daytime periods during the 3 months before the treatment is started. So, say there is a smear positive patient, we take 3 months before the treatment was started. Any person who has been in contact, say, for one or more nights of extended daytime periods would be eligible for testing. So, like it said, target population, you have to rule out active disease before you start them on TB preventive therapy. You have to do a baseline assessment. You have to check for any contraindication to drugs before you start a treatment. And the patients need to be counseled well. It is very easy to start a patient. TB disease treat infection lab test detect TB preventive therapy. The importance of the patient effective like I said, testing needs to be done. So, conventionally TB infection test very investigation manto. Manto is a good investigation, but manto cutoff 1 or 2 people manto cutoff describing. What we have the conventional more than 10 millimeters basically when you use 1 or 2 TB. The problem is since the past 20 years, we do not have standardized manto available anywhere. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാൻറ്റോ 1 or 2 ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിൽ ആർക്കും ഉറപ്പില്ല. അപ്പം സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് അല്ലാത്തൊരു സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ വി ഹാവ് എ മോർ സ്പെസിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ TB ഇൻഫെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് IGRA, ഇന്റർഫെറോൺ ഗാമ റിലീസസ്. അതായത് മാൻറ്റോ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷെ മാൻറ്റോ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് മാൻറ്റോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ IGRA വെച്ചാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. CTB ഒരു പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് മാൻറ്റോ. IGRA TST വ്യത്യാസം. മാൻറ്റോ നമുക്കറിയാം BCG വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ മാൻറ്റോ പോസിറ്റീവ് ആവും. ഒരു ഏജ് വരെ BCG വാക്സിനേറ്റഡ് കുട്ടികളിൽ മാൻറ്റോ മേ ബി പോസിറ്റീവ്. പിന്നെ 2 പേഷ്യന്റ് വിസിറ്റ്സ് വേണം. മാൻറ്റോ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര എറാറ്റിക് ആണ്. ഇന്റർറീഡ് അവൈലബിലിറ്റി. IGRA ആണെങ്കിൽ ലാബ് ടെസ്റ്റ് ആണ്, സ്പെസിഫിക് ആണ്, BCG വെച്ച് എഫക്ട് ആവില്ല. സ്പെസിഫിക് ഫോർ മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്ലോസിസ്. BCG വാക്സിനേഷൻ ഒന്നും IGRA റിസൾട്ട്സിന് എഫക്ട് ചെയ്യാറില്ല. CTB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെക്സ്റ്റ് ടെസ്റ്റ്. CTB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ വരുന്ന ഒരു റെവല്യൂഷണറി ടെസ്റ്റ് ആണ്. മാൻറ്റോമായി തന്നെ ഉള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ phase 3 ട്രയൽസ് കഴിഞ്ഞ് വാലിഡേഷൻ സ്റ്റഡീസ് കറന്റ്ലി കണ്ണൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വാലിഡേഷൻ സ്റ്റഡി നടന്നു. If that is successful, we will have the better alternative to Manto. Mantoയുമായി തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് CTB. It is easy to use, point of care specific test ആണ്. Unaffected by BCG vaccination, easy replacement for Manto. കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആണ്. പിന്നെ മാൻറ്റോ ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് നമ്മൾ CTB ചെയ്യുന്നത്. 0.1 ml ഇൻഫ്രാഡെർമൽ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒറ്റൊരു കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം മാൻറ്റോയില് ഇമ്യൂണോസപ്രസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ 5 to 10 millimeters positive. If you are a healthy individual, more than 10 millimeters positive. കുറേ കട്ട് ഓഫ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ പേഷ്യന്റ് ഇമ്യൂൺ സ്റ്റേറ്റസും ബാക്കിയൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാൻറ്റോ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം. നേരെ മറിച്ച് CTBയിൽ for whatever your predisposing diseases, more than 5 millimeters considered to be positive. ഇപ്പം കറന്റ്ലി നമ്മൾ CTB യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, IGRA ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ്. വൈഡ് സ്കെയിലിൽ നമുക്ക് IGRA അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് currently we are limiting it to these population. Once CTB comes in, probably we can use it on a large scale. HIV പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനും കുട്ടികളിലും എപ്പോഴും PPD അത് മാൻറ്റോ ടെസ്റ്റും IGRA-നെക്കാട്ടി നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് CTB. അത് MPV മാത്രമേ അത് പോസിറ്റീവ് ആവും. BCG വാക്സിനേഷൻ ഒരിക്കലും അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ എന്താ റെജിമെൻ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പം HIV പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ IGRA ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ 6 months INH ആണ് TB preventive therapy ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. That is for all people living with HIV, children living with HIV more than 1 year old. Any household contact ആണ്, ഒരു പൾമണറി TB കേസിന്റെ ഹൗസ്ഹോൾഡ് കോൺടാക്ട് ആണെങ്കിൽ less than 5 years ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ IGRA ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് 3 months INH റിഫാംപിസിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ 6 months റെജിമെൻ ആണ്.
LTP ആയിട്ട് 3 മാസം INH റിഫാംപിസിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോൺടാക്ട് 5 to 15 years ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഗ്ര പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ആക്റ്റീവ് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇതേ റേറ്റിൽ, അതായത് 3 months HR. അതിൽ 15 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 3 മാസം INH റിഫാംപിസിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. 15 വയസ്സിന് മേലെയുള്ള ആൾക്കാർ, adults, people like us, we have to take DPT, we have to take weekly dose only. Weekly once ആയിട്ട് 12 doses ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. INH rifampicin എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഡ്രഗ് ആണ്. This is rifampicin group, rifampicin ഒരു കൺവീനർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ INH rifampicin എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് വീക്ക്ലി ആയിട്ട് 12 doses ആണ് അഡൽട്സിലും more than 15 yearsലെ കുട്ടികളിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റെജിമെന്റ്. പക്ഷേ ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇഗ്ര പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും മാത്രം. Contraindication of course drug resistant TB ആണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക. ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് INH rifampicin റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് കോൺടാക്ടിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് INH rifampicin പ്രിവെന്റീവ് തെറാപ്പി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇനി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പത്തിയുടെ സിംറ്റംസ്, ഹെവി ആൽക്കഹോളിക്സിനും ചിലപ്പോൾ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അവർ ക്ലിനിക്കലി ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് TB ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും. പ്രഗ്നൻസിയിലും നമുക്ക് റിഫാംപിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ്ലി ന്യൂ ഡ്രഗ്. പ്രഗ്നൻസിയിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രഗ്നന്റ് പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് റിഫാംപിസിൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. INH 6 months ആണ് പ്രഗ്നന്റ് പേഷ്യൻസിന് കീമോപ്രോഫിലാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ലിവർ ഡിസീസസ് വിത്ത് കോഷൻ, റീനൽ ഡിസീസിന് വലിയ കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ, അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം 6 months INH ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് MDRലെ TPT ആണ്. ഇത് കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി അധികം പറയുന്നില്ല. ഇതാണ് ബേസിക്കലി വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. സ്മിയർ പോസിറ്റീവ് TB ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട്സിനെ ട്രേസ് ചെയ്തു, അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ആക്റ്റീവ് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്തു, ബേസ് ലൈൻ അസസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് TB ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ആ കോൺടാക്ട്സ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം, ഡിസീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. We have a district level pediatric clinical committee in place. We have an adult LTBA committee in place. ഈ 2021 നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് ആണ്. 5 to 15 years നമ്മൾ ഏകദേശം 374 ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ ഏകദേശം 25% പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടി. 5 to 15 year contacts 25% are found to be infected with tuberculosis. 15 years മേലെയുള്ള ആൾക്കാർ അഡൽട്സിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം 28% പോസിറ്റിവിറ്റി കിട്ടി. ആ ഒരു ട്യൂണിലാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയ പോസിറ്റിവിറ്റി കോൺടാക്ട്സിൽ ഇഗ്ര ചെയ്തപ്പോൾ 25 to 30% of them are found to have tuberculosis infection. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഏകദേശം 128 പേഷ്യൻസിന് TPT സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 66 5 to 15 year old 48 അഡൽട്സിനെ TPT സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 8 ആളെ ഡിഫോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അധികം അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഇതുവരെയായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. TB എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ we have had a decline in cases. We effectively implement TPT also. TB elimination may be something we may be able to do, but ഒരാളൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രം നടക്കില്ല. എല്ലാവരും കൂടി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്താൽ I think we can do. Thank you. Thank you, Dr. The topic is open for discussion. Is there any role for gamma interference? ഇഗ്ര ടെസ്റ്റ് ആണ് സർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇഗ്രയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കേസസ് കോൺടാക്ട്സിന് more than 5 years എല്ലാ കോൺടാക്ട്സ് ഇഗ്ര ചെയ്യാം. ഇഗ്ര പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് TB റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് TPT കൊടുക്കുന്നു. Interferon gamma releases ആണ്. Sir, ഇതില് രണ്ട് ആന്റിജൻ CFP10 ഈ മൈക്രോബാക്ടീരിയൽ ട്യൂബർക്ലോസിസ് സ്പെസിഫിക് ആന്റിജൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ബ്ലഡില് when we have been exposed to these antigens before, ഈ ട്യൂബിന്റെ ലൈനിൽ ഈ ആന്റിജൻ കോട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ ആന്റിജൻ ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ it will react. One we mark by and there possibility range
infection or a reactivation. Because when you say that it is latent tuberculosis, it means that it is a receiving form. He has infected. Am I audible? He was infected with tuberculosis as well. He did not develop the disease. Clinical symptoms of the disease. Later on, he developed it. The question is, how long this bacteria will remain in the human body without producing any symptoms or signs? So the question is that he developed it after 10 years. Is the reinfection instead of a reactivation? Because what we are testing is that latent tuberculosis itself means it is a concealed form of tuberculosis. This does not develop. So somebody developed that time. The question, there is a question, valid academic question that is a reinfection or a reactivation. So that where you are testing some skin tests, which is basically an antigen antibody. You are testing the blood, basically an antigen antibody. So somebody had developed tuberculosis. Somebody, even in India, everybody might have developed pox. Everybody, almost 95% of the people. So in that case, this test, how it's possible? You are not doing test twice. Is it increasing the rate of Increasing the rate then academically there is something wrong. the household contacts are not the household contacts change. It is good that you be prepared. It is good that we give ideas, prophylaxis or whatever is the prophylaxis. So give it to all the people that sometimes they try to prevent. So, but one has to explain academically that this is a reinfection, reactivation, what we are testing is tuberculosis. I remember DKY once said that he gave everything for amoebiasis. It is an everything responding hepatitis, not an antihepatitis. So when you say it is tuberculosis, academically there are some factors are missing. We are going away from basic principles of academics. Actually, household contacts in typically 25 to 30% possibility. Then population, elaborate studies people will program the smear positive case in the household. People logic which is not possibility. No 25 to 30% possibility. Negative like the last scale of CTV general population CTV general population validation study for control market. And then the result is that CTV use previously studies are Hello, my dears. If I send the patient, will you do a? yes, sir. We do. I just want to ask if patient will do. Yes. To start on the so will you do? Yes. Will it be okay? Will you No, manual we don't do it. I think it's we don't do basically. I've not done manual for many years actually because for us, because we keep on hearing manuals go down really standardized and the positive technicality is very low. So we will do an IGRA if the IGRA is positive. The only one problem is we have to give for 12 weeks. Because the top you have to give for 12 weeks. So maybe you have to wait for 12 weeks to start on your anti-TNF. All the other options you can start on 6 months high age. Then you can start on anti-TNF straight away. That is options up to you.
Essentially, what we do is we do a macro. So the macro is also possible. And like you said, for the what situation we have to take that line. So macro is also possible. We tend to be like yeah, the issues whether you use 6H or HPV is not a first patient, then you have to wait start coming because the second when we are next. when we give awareness classes, we tend to take for 1 month. And then You don't have to wait. we tend to wait for 1 month. And off late, we never use that practice previously. Is it available in the market outside or is it available in the market? It's only legal, but the basic issue is if you're starting in 6H, you basically don't have to wait for 1 month. You can say not in 6H, you not having any applications. But government has some sort of interaction with applicators. So if you're getting what you need to rule out latent TB any of these patients, you welcome to send the patient first. You do the patient next time you're doing it, or they are looking at it in the survey. If you are starting in the community, Yeah, that is probably if you're not yes, but actually, many times over the world, there is not much of a difference between giving 9 months. No, not much of advantage of giving 9 months compared to 6 months. So everywhere it is being started is 6 months. Even the CDC guidelines have been now recommends only 6 months, not 9 months. So previously it was 9. Now the CDC guidelines also recommend HP as a better because short course is very comfortable to the patient. You have to take it this weekly for other doses given. This is daily 1 tablet. Still the patient has to take it for 6 months. And patients who will get very good well, I think IHG department might be a better option for your patients. If not, probably this is there's a lot of drug interaction related, but then I think not much interaction with others. Only some, I think, patients we are planning for renal transplant also. The same issue comes. So after renal transplant, we have to start another. Some of them have drug interaction with others. Here also, we can wait for 12 weeks before they do the transplant. That will be a better option. Otherwise, we start 6H. Tested available. Testing, RPG so we do it twice or thrice a month. You send the patient, we put the patient in the next, the priority patients number next the limit table. Because the other one is not an emergency. The household contact is not an emergency. Patients like these are emergencies, so they are in the next turn. What we have in our is the patient is about the same as we are going to treat patients who are not symptomatic. You think that the one thing we are doing is we are doing a LPO of patients first of all. The patient, index patient, we are doing LPO. So now the idea is to also the system lab or to every also the contact with no, world over they done studies they found that there is not much of an increase in resistance following this TB. CDC guidelines to WHO guidelines ഒക്കെ അത് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ അനാലിസിസ് ചെയ്തതിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ TB കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം resistance നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ this has been followed world over the patients ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുറേ കാലമായിട്ട് for us it is a new thing but world over it is not a new thing.
Dr. Vishaka Subeg is here. Dr. Vishaka, who got third prize for 2,000 rupees in the membership there. Please come. Dr. DILNATH, immensely secretary. Please be a prize. Prize. What of secretary? We express our sincere thanks to Dr. REJNA for her excellent and informative talk on latent TB management and its concept. Also, we thank District TB Center for doing this today's CME. Also, we thank all members of REJNA who attend this function. Thank you. Jai.